Kwenye studio tuko naye ni mwandishi wa vitabu na vile vile pia anaitwa ni child nutritionist. Ndo kwa Kiswahili tunasema daktari wa watoto ama? Hii ni mambo ya vyakula. Ni vyakula tu. Vyakula tu hadi na vyakula vya watoto. Wangeci Kihara. Yes. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Mambo vipi? Niko salama sana. Niko na furaha sana kuwa hapa na nyinyi. Congratulations on your new book. It looks really nice. Napendeza, hata mtu anatamani kusoma. Si usome. Mimi kwanza ikiwa mmoja watu wasipendi kusoma, nimekiona natamani tu kufungua ndani nijue nini kiko ndani. Mimi mmoja nimekiona ngasema nini? Nini vile vya majuu. Kama zile akina Okay magazine. Na hivyo ndo kilivyo. Akina Cosmopolitan. It's very iko na look poa sana. Asante. Nimeweka kazi mingi sana. Iki umechukua muda gani kukiandika? Mwaka mmoja. Kwa nini umeamua kukiweka katika mfumo wa magazine? Because it looks like a magazine. Kwa sababu kitu ya kwanza ukiangalia hizo kala, mtu yote akiwa mahali popote kwa supermarket, ukieta kwa Instagram tu ukiscroll through, utaiona. Yaani macho yako itataka kuona hiyo ni exactly ndio Kiswahili. Inavutia macho yako ukiwa pahali popote, ndio kwa sababu nitaka ikae hivyo. Ndio mtu aweze kuvutia mama na pia mtoto, kwa sababu hizo kala zote mtoto pia akipita ni rahisi pia waseme mama kuja uone. So tuangalie content ni kitu gani sasa kwa mle ndani? Huko ndani kuna ni maneno ya kulisha mtoto. Iko na recipes mingi sana 152. Na kwa hizo 152 100 na kama 20 hivi ni recipes ambazo zinezalisha familia mzima. So si watoto peke yake, ni watoto, ni familia mzima. So mama anaweza pika, unajua venye siku hizi tunapika chakula ya mtoto alafu chakula ya familia. Unapika mara mbili, lakini ukitumia hiki kitabu unapika tu sufuria moja, kitu tu uongezi ni chumvi, alafu unachota ya mtoto unaongeza chumvi. So kama una blend kama una mash, kama mtoto anakula chakula kizima unampatia tu hivyo. Alright. Okay, for the people ambao wanakusikia kwa mara ya kwanza, Wangeci Kihara ni nani na unatokea wapi hapa Kenya? Wangeci Kihara ni mama, napenda kujiita mama. Oh really? So hata kwa mtandao nilikuona ni mama Mudhoni. Mama Mudhoni. Actually kwa mtandao watu wengi siku wanaita mama Mudhoni. Hata wazazi wangu siku wanaita mama Mudhoni. Kila mtu siku wanaita mama Mudhoni. Okay. And it's very interesting sababu nikiwa mdogo nilikuwa nasemanga mimi siwezi itwa mama so and so. Nitakuwa naitwa jina yangu kila saa. Lakini sasa siku hizi napenda sana kuitwa mama Mudhoni. Niko na watoto wawili, miaka 5 na miaka 3. Na baada ya kuwa mama maisha yangu ilibadilika kabisa. Before nipate watoto nilikuwa nafanya kazi na UN na nilikuwa nafanya sana maneno ya upishi. Lakini after kukua mama ndio nikaona kuna need yenye wamama wanakosa kushikiliwa vizuri na society. Ndio sasa nikaenda shule nikasoma, I'm a certified lactation counselor, kumaanisha nasaidia wamama na maneno ya kunyonyesha, maneno ya kukulisha watoto wao, na pia maneno tu ya kiumama venye maisha ya mtu inabadilika, kukushikilia tu kama mama ndio uweze kuendelea na maisha yako. Unajua hiyo ukishazaa hiyo period inakuanga ngumu sana. So kuonyesha tu mama hauko peke yako na unafanya kazi mzuri. Wasema baada kwa mama kuna vitu maisha yako yamebadilika. Kwani kitu gani ambacho unakifanya kabla kwa mama na sasa unakifanya, ama kitu gani ukifanya kabla kwa mama na sasa unakifanya? Kabla nikuwe mama ndio nilikuwa nasema kitambo nilisomea kitu inaitwa international studies. Nilisomea Australia. Nikiwa mwaka wangu wa mwisho nilikuwa naomba sana kufanya kazi na UN. Yaani ndio ilikuwa ndoto yangu kubwa, kufanya kazi na UN na kufanya kazi na UN kwenye refugee camp. Na nikaomba. Nikakuja nikarudi Kenya na nikatafuta kazi na nikapata hiyo kazi nilikuwa naombea sana. Na ile mshahara kabisa nilikuwa naombea kabisa nikapata. But baada ya miaka 3 nikaona hii kazi yenifai tena, nikaacha kazi. Nikarudi Nairobi nikasema nitaanzisha kazi zangu za kupika, because kutoka nikuwe mdogo kama miaka 4 nimekuwa nikipika. Umeacha kazi umekuja kuanzisha kazi sasa. Nimeacha kazi mzuri. Kazi mzuri. Unajua kila mtu anafikiria kufanya kazi UN ufai kutoka maisha ni London. Hata umenishangaza sana. Hata nikunishangaa nimeshangaa hapa. Tukuelewi mpaka sasa. Turudi sasa pale. Umesema umelelewa hapa mjini Nairobi. Wapi ukaenda skuli? Nimeenda shule mingi. Okay. Nilianza na Hospital Hill. Then nikapelekwa boarding school Embu nikiwa class 5. Nikaenda shule inaitwa Immaculate, nikakaa kidogo, nikaenda nyingine inaitwa Abadeas. Then high school mbili tena, nikaenda Kamboi Girls na Loreto Msongari. Mbona uko unazihamahama hivyo? Labda wazazi wangu. Lakini Kamboi Girls high school tuseme tu haikuingiana na mimi.
Ilikuwa shule ya ushago, alikuwa napenda sana kuonea watu wa Nairobi. Na it's very unfortunate, nasikia bado hiyo maisha bado iko mpaka wa leo. Ukiwa mtoto wa Nairobi ukienda shule ya ushago, mnaonea watu wa Nairobi, wanasema nyinyi ndio mmeharibika nini vitu kama hizo. Nyinyi ndio mnaringa, mnaona mnajua sana kizungu, vitu kama hizo. So nikatoka sana nikakuja. Na mko mnaringa wenyewe. Sawa, watoto wa Nairobi tunawajua sisi. Tuliwaona huko. Anyway, zetu na sheng. Wakati I know mnaturingia huko na sheng. Wakati ambapo una grow up, ndoto yako ilikuwa gani? Interesting enough, kutoka nikiwa tuseme miaka nilianza kupika nilikuwa na miaka 4. Really? Orianga my youngest memory nilikuwa around miaka 4. Mamangu alikuwa ananinunulia kajiko kingine kadogo. Siku hizi naona zikiuzwa pale City Park. Kajiko kadogo alikuwa ananiakishia tu makaa. Mimi nikipika huko juu mimi ananirushia tu nyama huko chini napika. Kutoka miaka 4. So always nilikuwa najua niko na passion ya upishi. Then nikiwa high school, apart from upishi, nika realize pia niko na passion ya kufanya kazi na wamama na watoto. Lakini sikuwa najua ni aje, yani sikuwa najua ita end up kwa aje. So campus nilikuwa nimepanga kusoma women studies, women empowerment. Kilikuwa inaitwa nini? Kitu kama hiyo. Then nikaambiwa hiyo course itakuwa too restrictive kwa maisha yako, tafuta kitu yenye itakuwa wide kidogo, yenye bado unaweza fanya kazi na wamama na bado unaweza fanya kazi kwingine in case you change mind ukiwa umezeeka kidogo, yani umekuwa mkubwa kidogo. So nikafanya international studies, nikarudi sana nikafanya kazi na refugees, but all this time najua at some point naanzisha NGO ya wamama na watoto. Yani it was always in my heart, najua hiyo kazi lazima nitafanya. Lakini kwa maisha yangu never would I have imagined ati kazi ya kufanya na wamama na watoto itakuwa yenye nafanya saizi ya kunyonyesha na kufeed watoto na kusupport wamama. Okay. Kitu gani kimekuvutia sana upande wa mama na watoto? Kwani ni wangapi kwa sababu hebu turudi kwa childhood. Unajua mtu watoto kama wa kwanza wamechangamka na mambo ya watoto. Wa last borns wewe wangapi? Wa kwanza na msichana peke yangu. Msichana peke yangu. Lakini sidhani ni hivyo. Nadhani tu ni ile unaona tu wamama sana wanakuanga sideline. In fact, I would say maisha yangu mingi ni ama feminist. Okay. So mamangu anasemanga hata nikiwa mdogo mimi sikumbuki, nilikuwa nakataa kuosha vyombo kama ndugu zangu waoshi, mimi siwezi kumbuka. So always nimekuwa mtu wa kupigania rights za wamama na rights za watoto. Sitaki watoto wakanyangiliwe chini na pia sitaki wamama wakanyangiliwe chini. So nilikuwa nataka sana kuwaempower na kuwaonyesha maisha venye inaweza kuwa mtu akijiaminia. Na akipata just a few resources venye anaweza jisaidia. So that was always my vision, kenye nilikuwa ndoto yangu venye nilikuwa nataka. So hii university umeisomea nje ya nchi? Yes. All right. When we get back, sababu ya muda na nitaka tumtangaze mshindi, tukirudi tutaongea kuhusiana na most people when they get an opportunity to go outside the country wanataka kuishi huko, wanataka kurudi. Exactly. Wewe ulirudi unatengeza maisha hapa. Alafu of course tuzungumzie kitabu, tuzungumzie mambo ya kujitambua ambayo ilikuwa tunazungumzia. At what point were you struggling with self esteem? Ulikuwa unanieleza. Self esteem struggles came after 2014. 2014 na sikuwa najua. Unajua mtu akiniona hivi I'm very outspoken, I'm very like nikiingia kwa room I have presence, if I may say so myself. So hakuna venye hata mimi mwenyewe nilijiaminia ati naweza kuwa sina high self esteem kwa sababu mimi najijua niko na high self esteem. Lakini baada ya maisha kwenda ndio unarudi nyuma unajiuliza, nilikuwa na hiyo opportunity, nilianzisha hii biashara, mbona niliacha? Nikaanzisha hii nyingine, mbona niliacha? Nikapata hii kazi kubwa kwa biashara yangu, nikaenda nikaiachisha katikati, mbona niliacha? Ndio nikirudi nyuma kuangalia hizo miaka zangu kutoka maybe when I was 26, 27 mpaka 34, nikarudi kuangalia nikaona yenyewe hakuna kitu kingine, nimetu sikuwa najiaminia mimi mwenyewe, sikuwa naona ni kama niko na uwezo, sikuwa naona ni kama niko deserving. Word ya Kiswahili ni gani? Tuseme hivyo, deserving. Sikuwa naona ni kama I am deserving kukua successful. Yani nikipata kitu kizuri ni kama nafaa. Because I've seen such people. Yani unakuta mtu anaanzisha hichi anaacha, anaanzisha kile chingine anaacha, and you always want, and you see a lot of potential in them. Yes. Ila unashaka actually biashara zangu zote hata hii iko kwa YouTube channel yangu in case mtu anataka kuona video yote, the mothership with Mama Modhoni on YouTube. Lakini biashara zangu zote hakuna ile nilianza yenye haikuwa imeanza
pepereta hivi juu. They were all successful. Hakuna ile niliacha kwa sababu nilikosa customer. Hakuna ile niliacha kwa sababu sikuwa sijui na nini. Zote ilikuwa kazi imekuwa mingi, acha niache. Hai, unaona? Yani nimepata customers wengi, siwezi wa handle, hivyo tu napata excuse na acha. Nafanya ingine kama hii ya sauce. Hii ya sauce actually nimekuletea sauce mzuri sana. I'm loving it. Hii sauce nilianza, nikapata customers wengi. Nilikuwa naishi kwa flat Nyayo Estate. Kitchen yangu ikakuwa ndogo. Sikuwa naweza kufulfill orders. The orders were too many for me to keep up in my kitchen. Nikamwambia mamangu, "Mam, tafadhali naweza kuja kwa kitchen yako nifanyie hii kazi hapa." Si ndio? Ndio kwa sababu yako na nje tunaweza tengeneza kitchen ya nje. My mother being who she is, very supportive, akasema sawa, wewe njoo. Nikaenda tena nikaanzisha huko kidogo, niko na mimba, ni mbali, sijui nini. So kwa ufupi huwa ile excuses nyingi ni actually the underlying problem is lack of self-esteem. Because ilikuwa inafika when success comes, I am not deserving. Yani sifai kukuwa successful. Unajisikia hivyo yani? Najisikia sifai kuwa successful. Nasikia ni kama kuna kitu kingine inaitwa imposter syndrome. Like ni kama niko hapa lakini sifai kuwa hapa. Nafaa kuwa nikistruggle kwingine. Na sababu pia maisha yangu mara mingi nilikuwa naambiwa hivyo. Okay. Yani unasikia tu outside voices. So mwisho unaenda po kibelieve mi sifai. Na maisha yangu I'm not enough. Na maisha yangu ilibadilika venye nilirecognize sababu huwezi tatua shida yenye haujaijua wewe mwenyewe. Mwende naweza kujua niambie, Wangeci, mbona umeachisha hii kazi? Uko sure kila kitu iko sawa? Lakini mimi mwenyewe kama mama Mudhoni, kama sijionei niko na shida mimi mwenyewe, siwezi itatua kwa sababu sijui ni shida gani niko nayo, si ndio? Okay. So ile siku nilipata nikajua by the end niko na self esteem issues na nimekuwa in a period of depression, lazima nijisaidie mimi mwenyewe. Hapo ndio maneno yangu maisha yangu ilibadilikia. Wangeci. So turudi kwa story yako. Umekwenda chuo kikuu sasa, ni Australia now. Yes. Pale ndio umekwenda kusomea maneno ya international relations, umesema. Yes. Then did you come back to the country to work ama ulianza kufanya kazi kule? Nilimaliza shule, nikafikiria nitaka kidogo kwa sababu kishamaliza shule kule, hizo siku sijui kama mambo yamebadilika. Ungepatiwa visa ya 18 months udecide kama unataka kurudi ama unataka kukaa huko. Okay. So nikadecide acha nikuje nyumbani Christmas, nikakuja nyumbani Christmas nikaona sitaki kurudi. Really? Kwa nini jamani? Hivyo tu, yani unajua maisha ule inakuanga ngumu, si venye tunafikiria. Alafu nikiona wenye walikuwa wamekaa huko miaka 10, miaka 15, watu wanasema, majority wanasema wajafurahia sana, wanasema tu nyumbani age mates wao wamewaacha nyuma, wanasema, yani wanafeel ni kama kwa kwenye rat race. Okay. Maisha iendelee venye tuseme nyumbani ingekuwa. Hapo wasema nchi gani hiyo? Australia. Kwani kama tataka kuwa Kia siende hiyo nchi. In fact, I think it's one of the best Western countries to live in. I know, that's why I'm surprised. Yeah, it's one of the best Western countries to live in. So Nikadecide tu, nikarudi tu, nikakuja holiday, nikaona hapana. I think afadhali nikuje nifanye kazi, then kama nataka kufanya masters nitarudi nifanye masters baadaye. Okay. Sijawahi rudi. So kazi ulipata immediately? Nilirudi. Sorry, pale mwanzo ulituambia kwamba you really wanted to work for UN. I really wanted to work for the UN. In fact, the whole of my last year I kept praying about it. God, I want a job in the UN. I want a job in the refugee camp. I want a job in the UN. I want a job in the refugee camp. I want this salary. Actually, those were the three things. Kaja ukapata? September nikapata kazi. Nilirudi nchini around March. September nikapata kazi. Kwenye nilikuwa nataka, ile mshahara nilikuwa nataka. Ndoto yako? Ndoto yangu vile tu nilikuwa nimeiombea. Sasa mbona unataka kuacha ndoto yako tena? Miaka 3 zikapita, nikafanya kazi, nikafurahia. But I really loved my job. I really enjoyed my job. Lakini sasa nikafika mahali nikaona haichangamshi. Nikuchangamsha. I could excite. It's not exciting. It's not even... like my mind was not being challenged anymore. Okay. Yeah, so it was the same job every single day. Ulikuwa unafanya kazi gani kwani? Ku interview refugees. Ndio waone kama wanaweza enda nchi zingine. Resettlement. Okay. Yeah. So after miaka hizo 3 nilikuwa naamka asubuhi nalia nikienda kazini. Nasikia tu yani hapana, roho yangu iko hapa. So nika decide nichukue unpaid leave. Nika apply for unpaid leave, nikapata unpaid leave, nikakuja nyumbani miezi 6, nilikuwa nafaa kurudi kazini. Nikaamka siku moja tena nikaona hapana. Sitarudi, nitafanya ile kazi nilikuwa nimefanya hizo miezi 6. So hivyo tu ndio niliacha kazi. Nikaandika tu barua nikaacha kazi. Na nika decide sasa nitafanya biashara. Hiyo ilikuwa end of 2013. Okay. Yeah. Biashara ili pick up. Ilikuwa ni biashara gani ile pick up? Nilikuwa nafanya biashara ya vyombo. Ilikuwa isha pick up. Not as
I would have expected as a 26-year-old. Now that I'm 36, najua maisha ikuangi venye nilikuwa nafikiria hizo siku. Unajua unaanza biashara unafikiria nilikuwa nalipo 1,100 ama nilikuwa nalipo 2,200, kazi yangu lazima itanilipa hii mshahara miezi 6. But majority of businesses haziwezi fanya hivyo. Reinvest ndio uweze kupata hiyo pesa. So in hindsight, unajua miaka inapatianga mtu kitu inaitwa wisdom. In hindsight, my expectations hazikuwa kitu reasonable. They were not reasonable expectations. So kazi lipik, yes, that was 2013. 2014, I always say 2014 I went through something very traumatic, which I'm not willing to talk about. And after that happened is when now I let go of this business. Ilikuwa inaitwa Kitchen Dining and Beyond. Okay. Nilikuwa nafikiria nitakuwa na duka kubwa ya vitu za nyumba venye there were such big dreams. Then whatever happened, and I just could not believe in myself. Like I could not wake up and think, Wangeci, you're deserving. Wangeci, you're beautiful. Unajua mama sana tunataka kujua tu wewe ni mrembo. Na mimi ni msichana mrembo, lakini sikuwa na believe mimi ni mrembo. Was that before the incident or after? After. Before ulikuwa tu sawa. Nilikuwa tu sawa. Okay. So sikuwa naamini ni mimi ni mrembo, sikuwa naamini naweza kuwa na marafiki, sikuwa naamini naweza fanya biashara yangu prosper, lakini nikiwa huko ndani sikuwa naona hivyo. Unaona tofauti ya time. Nikiwa huko kwa hiyo funk, sikuwa naona ni ati sijiamini, because mimi nakosaje kujiamini. Yani firstborn, as in I am the most confident, I am loud, I am present. Like there's no way Wangeci anaweza kosa kuwa na high self esteem. So ningependa kujua now when ulivyoanza kujikubali kwamba oh my god, I think I have a self esteem problem, ulianza kufanya vitu gani ili uregain? Wow, that took me a while. It took me 7 years. Oh really? Yeah. It took me 7 years before nifike mahali yenye So, the 7 years, nilikuwa naanzisha biashara, nilikwambia hapo awali, naanzisha biashara inaanza kupik na wacha, naanzisha ingine, inaanza kupik na wacha, si ndio? Then nikapata my firstborn, nikaanza hii maneno ya the mothership ya kuongea tu na wanawake, but sikuwa na biashara, nilikuwa tunaongea nao. Did you have a child ukiongea kuhusu Yes, my first child. Sasa Mama Mudhoni, that's why I'm called Mama Mudhoni. Then 2019 nikapata my second born. Venye nilipata my second born, nikapata postpartum depression mbaya sana. Mbaya. So it got to a point where myself and me being self-aware was about my life and my children's life. It was not about me anymore. So for me to stay alive and for my children to stay alive, I had to do something about myself. So at that point is when I realized something is not okay. At that point is when I realized I had to go to my gyna and tell my gyna I'm having these symptoms. My gyna was like, fine, nitakutuma kwa psychiatrist. Nikaenda kwa psychiatrist, akaniambia nimekuandikia dawa, wiki 2 kama hauko sawa tunakuadmit. So at that point of thinking you're going to get into a psychiatric ward and be admitted is when I snapped. I was like, no, this cannot be my life. This cannot be the narrative my children have. So kitu ya kwanza actually bonangu alifanya, akaanza kunilazimisha nilale. Unajua the life after umezaa, hiyo kukosa kulala inafanya mtu anakuwa very irritable. Things seem a lot bigger than they are. So akaanza kuniambia lazima ulale. So saa moja alikuwa ananisimamia hivi. Saa moja umeweka mtoto kulala, ingia kwa kitanda. Naenda sit room ananingoja mpaka saa 4. Saa 4 naamka napatia nanyonyesha mtoto, ananiambia tena lala. So within a week my very bad symptoms, which were actually about infanticide and suicide, zikaisha. So from there sinikafikiria niko sawa, because the bad thoughts have gone, siniko sawa. But with time nikaendelea kuona siko sawa. I'm still snapping, I'm still shouting at my 3-year-old, my 2-year-old actually. It got to a point hakuwa nataka kuniachilia kwa sababu ya how. So later nikiongea na therapist akaniambia nilikuwa nimekuwa very volatile. So I'm volatile around other people. To her I'm not volatile, but she's experiencing me nikiwa volatile. As in kitu kidogo kuna snap. Na snap. Sijui nini chakula ijekwa na snap. Nini ijafanywa. In fact, I really thank God my nanny never left. Sometimes I look back, I'm like, how did you vumilia me for that long? Anyway, so now when I noticed my daughter was not okay, as in hata singeenda choo. She was so clingy. So there was that point, and then I was also feeling my marriage is not working. Everything is just wrong. So I wanted to leave my marriage. So I called a therapist. I'm like, I want to leave my marriage.
And then she was like, you can't leave your marriage until you're mentally okay. Yeah. Because if you leave your marriage when umeporomoka kiakili, divorce is very hard, utaporomoka even further. So I was like, fine, nikaanza therapy. Okay. So my reason for starting therapy was actually to leave my husband. I never left him. Then I started therapy and I realized the issue in this marriage is actually my mental health. It's me who's just feeling things are bad, and my husband is so supportive. Like I don't even know if I would get a man who's more supportive than him. He's the one who made me go to school niende nikasome lactation. Yeye ndo alinipusha akaniambia una support wa mama sana, enda shule ndo uweze kusimama na madaktari uongee. Uweze kuwa ukiongea na hauna makaratasi. Enda shule. Akapata shule tukalipa. Akanilipia actually shule. So anyway, therapy kanisaidia. Nikaanza sasa kuona the 7 years that nime lose, it was because of self-esteem. Hapo ndo niligundua ni mimi mwenyewe, ndio kwa sababu vitu haziendi venye nataka, kwa sababu mimi mwenyewe sija heal uchungu zangu za utotoni na uchungu zangu zile nime go through. So naenda exactly. So naenda nikibeba vitu kwa mgongo. So kitu mpya kikuja, biashara kikuja, siwezi ongezea kwa sababu sina capacity. Umama ukikuja, like sasa niko na mtoto, siwezi beba kwa sababu sina capacity, kwa sababu nimebeba uchunguza vitu wenye watu walinifanyia ama kitu sijui nini ilifanyika hivyo. So ikabidi niachilie vitu na sasa nianze kujipenda mimi mwenyewe, ndio nikue a better mother, a better wife, a better businesswoman. Wow. And a better daughter, a better sister, a better friend. Yeah. All right. I like, these are the kind of conversations that happen daily, which they need to happen. Kwa sababu siku hizi ni kila siku unasikia, like even Nadia juzi amesema. Yeah. Unakumbuka usijua uliona hiyo post yake Clemo alisema kuhusu postpartum depression. Postpartum huwa ni ile inakuta ladies wakishajifungua. Unakuta mtu I've never experienced it myself, I thank God, but I've seen dozens of women wanaizungumzia. Na labda unaweza kutuambia, now that you've gone through it, what are some of them maybe symptoms? Kabla tumalizie story, kitabu kinaitwa Little Foodies. Kinapatikana wapi? Nimekishika hivi mkononi. Unaweza ipata kwenye website yangu themothershipvillage.com na pia kwenye mtandao Instagram ukini DM nitakutumia venye unaweza ipata. Wapatie page zako zote. Instagram @mamamudhoni.ke, Twitter I'm not very active but mamamudhoni.ke, Facebook The Mothership with Mama Mudhoni, YouTube The Mothership with Mama Mudhoni. Okay. Yes. All right. So hapo tukileta message tunaweza order kitabu. Yes. Pesa ngapi? Mama Mudhoni.ke 2800 for the physical book. E-book ni 1200. Na pia inapatikana Amazon, by the way. Okay. Yes, on Amazon Kindle, just search Wangeci Wandere or something like that itakuletea. To be sincere, nimekipenda. I see some of the meals mimi nishajaribia baby, zingine bado. So tanione. Na watu wakumbuke ni kitabu chenye. Hiyo ndio kitabu Kenya ama ni chenye baby? Chenye, I think kitabu chenye. Kitabu chenye kinalisha familia mzima. So si ati lazima mtoto wako akuwe mdogo ndo ununue. Majority of the recipes, 120 of them inalisha familia mzima. Nikilema sema unataka ununue hichi, unafungulia mama Cotton unaomba leo tunakula page 186. Alafu unamwambia ndio hiyo what is broccoli and basi broccoli na beef ni tamu ukikula na wali. Basi ndio hiyo sasa Clemo kitabu ndio hicho. Na kinapoka kwa omena. Kitabu nacho. Kinaanza mambo ya broccoli paka omena. Aya sawa. So we were talking about, I want us to wind up. Nilikuwa nimekuuliza kwa mtu ambaye you went through postpartum depression. Ile ni kitu ambacho mwanamuziki Nadia kama amesema juzi anakipitia na kana wana praise on moms and kwa kupitia vitu kama vile. Dalili zilikuwa ni kama gani hiyo time? Kitu ya kwanza nilikuwa na mafikira mbaya sana kuhusu mtoto wangu. Na mtoto wangu siwezi sema alikuwa mtoto wa kusumbua. Alikuwa very calm child. So sasa ningekaa hivi nafikiria haingekuwa vibaya sana nikimfanyia ABCD. Sitaki kutrigger watu on social media, sitaki kuiongea sana. Itakuwa vibaya sana nikimfanyia ABCD, itakuwa vibaya sana nikimuingisha hapa. Itakuwa vibaya hivyo tu ndio ilianza. Okay. So siku moja nikatumia mtu message, therapist nilikuwa naona before. Nikamwambia, mbona niko na hizi fikira? Ni kawaida kweli? Akaniambia hapana, nenda muone nani? Gynecologist wako. Okay. Then a few days after that nikakaa chini nikashika watoto wangu wote wawili, nilikuwa na waoshanga jioni wote wawili. Newborn na wa miaka 2. Nikawashika na nikajishika nikajiambia tukaenda sisi wote itakuwa vibaya sana.
So nikafika after that nikajiambia Wangeci. Yeah. Wangeci. Ukicheza utaumia nyote. So nikaamka tu siku moja nikajipeleka kwa daktari. Yeah. Nikamwambia akwendi vizuri hata. Daktari wangu akajifanya venye hajastuka. In fact siku namwambianga ulijifanya na ukanidanganya. Sababu nilimwambia mimi usinipeleke kwa daktari wa akili, nataki madawa. Akaniambia hapana, usijali, huyo daktari ni mzuri, hata kupatia madawa wewe enda. Of course alikuwa anajua penye ananipeleka. So nikaenda kwa daktari sasa anaitwa psychiatrist. Yeah. Akaniandikia madawa, akaniuliza symptoms, akaniambia symptoms zako ni zinaonekana ukicheza zitapita mpaka. Yeah. So wiki 2 kama hizi dawa zijafanya kazi, itabidi tuku yake hospitalini. Anyway, so like no, I'm not going to talk symptoms and also now the healing. Let's now talk about the whole healing the symptoms process. Were actually, that was my biggest symptoms that took me to hospital. Ilikuwa hiyo. After that ndio nione bado sikupona. Ilikuwa hiyo kukasirika haraka, kulia virahisi. So for other mothers, it's different. Yeah. If it's past, let's say 3 weeks and you're still feeling sad, because at the beginning ni rahisi sana mtu kuwa na kitu inaitwa baby blues. Na baby blues inakujanga after umezaa, because hormones zako ziko juu na chini. Very balanced, yeah. So unalia, hujui kwa nini unalia, unasikia umekasirika, hujui kwa nini umekasirika. Lakini hiyo feeling ikipita wiki 3, inafaa uanze sasa kujifikiria, uanze kuwa very self aware of what is going on. Kuwa sad, of course mafikira mbaya is never okay. Even if you're 1 week postpartum, mafikira mbaya usingoja tufike 6 weeks. Mafikira mbaya nenda hospitalini. Okay. Lakini kulia sana, kukasirika, kusikia ni kama maisha unasikia hopeless, vitu kama hizo ndio symptoms. Okay. Now healing. Yeah. I think that's the most important part. Number 1 is being self-aware. Lazima ujijue, kwa sababu mimi nachukua vitu na venye mwende nachukua vitu na venye Clemo nachukua vitu, sisi wote ni watu tofauti. So ukijijua wewe mwenyewe, kitu ikikufanyikia ama kitu ndani yako ibadilike, utajua haraka. Si ndio? Ukikuwa very self-aware, ni sasa kujua therapy. In fact, ninaambianga kila mtu, hakuna mtu hii dunia need therapy. Everybody needs therapy. But for some reason Kenya, mtu anaonanga ni kama ukienda kwa therapist una kasoro. Uko na kasoro, which is okay pia kuwa na kasoro, right? Ama mtu anaona ni kama umekuwa mwenda wazimu, ama wewe hauko strong enough. I'm not a good mother if I see a therapist. Imagine you'll be a better mother ukienda kwa therapist. And every single person needs therapy. Whether you're having symptoms or not. Because sometimes how we react to things and how we view life and how things happen is because of things that happened in our past. Na ukiona therapist akusaidia tu hata kujijua, itakusaidia kuheal faster. So that was one of my healing ways. Yeah. Number 2, I did Bible study. And one thing I always say, Jesus and therapy is what saved my life. Because Bible study now made me realize, imagine hata mwende akiniambia mimi ni nisasema mjinga, nishasema. Akiniambia hivyo, sini sawa, sini mafikira yake. Exactly. That has nothing to do with me. Clemo akiamka leo, Clemo akuja niambie, sura yako inakaa aje. What does Clemo's thoughts have to do with me? Mama yangu akiamka niambie hata hutakuwa anything in this life. Baba yangu aniambie wewe hata hauwezi faidika kimaisha. Brother yangu naye aniambie kitu kingine mbaya. Kila kitu wanasema hizo ni mafikira zao ama mafikira zako, and has nothing to do with me. That is what Bible study helps me understand. Okay. Because mimi ni mtoto wa Mungu. Mungu ndio ameniumba mimi, na kenye Mungu amesema about mimi ndio itafanya nikuwe kenye nitakuwa, si wewe binadamu. Hata kama you're a person of authority being teachers, parents, pastors, people like that with authority over your life can really speak things that make you change. But it doesn't matter what they say if you believe and know who you are in God. I like. Hizo vitu mbili, Jesus and therapy. All right. I'm so glad to have you today. Thank you for having me. Vitu vizuri sana. Si vitu ambavyo tunavinganga sana kwa hii studio, lakini very important things to know. So watu wakufuatilia, mfuatilieni Mama Muthoni KE on all platforms. Go to her website, themothershipvillage.com. Yes. Instagram Mama Muthoni KE. Shukran sana kwa kuja. Asante. Tuko mbele pamoja.